Hi, my name is Shiko and welcome to my YouTube channel. If this is your first time kwa hii YouTube channel yangu, karibu sana. Kama huja subscribe, please do subscribe to my YouTube channel. The content yenye mtakuwa mna receive hapa, it's about infertility, it's about biashara, it's about family, it's about marriage, it's about God, it's about atuta I limit. Sawa. We are not limiting the YouTube channel, but when it comes to my TikTok page, I kind of limit, but kwa YouTube atuta limit. Sawa sawa. So if it's your first time, please sweetie, karibu sana, mimi nimekukaribisha full heartedly. Anyway, so without further ado, we are going to straight to the point. Na discussion yetu ya leo it's uh, about infertility and shida yani ya kupatako mimba, yani kuzaako mtoto, una struggle kupata mtoto wako, una struggle kupata mimba. How has been your journey? Ulijuaje huwezi pata watoto? Imekuaffect aje wewe personally? Imekuaffect aje relationship yako na Mungu? Imekuaffect aje relationship yako na your other half? That is what we are going to talk about kwa hii YouTube channel yetu. Anyway, so how did I come to know that I was struggling with infertility, and how has the journey been so far? So I'll start from the scratch. Chanzo na kiini cha hii infertility, matatizo ya kushika mimba ilianzia wapi? How? Anyway, so to start with the story name, back in 2019 I conceived na nikapata mimba na venye nilipata mimba, first trimester ilikuwa inasumbua sana because I used to nilikuwa na sport sana. Na by the way, before tuendelee na story how. So this is what we call, it's a moringa powder. By the way, I've been drinking it for the last I think in wiki ya pili. Hizi mambo za fertility, unaambiwa ajiko kunywa nyasi unajipata una. So I've been trying the moringa powder for the longest time, plus nimekuja kunotice nimeipenda sana. Sijui kwa nini nimeipenda, but si kali na si maneno mingi. Anyway, it's something that I love taking. Haina taste, but taste yake iko hapo katikati. Anyway, so venye nilidiscover niko na mimba ikiwa the first trimester, nikaanza kusport and I was so scared. I started going to see the doctor, na doctor kaniambia all I needed is to rest, na hapo nikapewa kitu inaitwa bed rest, because pia my womb was kind of weak na ilikuwa ina adjust vizuri na mimba, so that's why I had to rest for the first trimester. So the second trimester was awesome. Hizo maneno sijui za kutapika, sijui za kufanya nini. And let me tell you, I'm very, very, napendanga kupenda story yangu ya my pregnancy, because that pregnancy was one of the amazing thing that happened in my life. It was fun, it was nice. Yani mimi nilifurahia kuwa na mimba, and I cannot wait to have another one, because when a mimba ilikuwa fun. It was good. I experienced a lot during that time. Na time ya kuja kupewa sasa mtoto after the due day yenye niliandikiwa ya kupata mtoto, I came to realize siku anapata what we call labor pain. So hiyo siku ya kupata mtoto, let me take you nyuma kidogo. The third trimester niliendanga nilikuwa, unajua at that time I was a first time mom, so sikuwa anything ingefanyika kwa hiyo mimba I would mbio mimi huo shiko hosi, yani kitu yoyote tu kifanyika tu kwa mbio shiko mimi huo hosi. And I remember kuna hii time I was nilikuwa naguza my belly and sikuwa nasikia mtoto wangu akiki, so I went to the hospital. Venye nilienda hospitali,
The doctor told me your baby is fine, but your baby is bleached, as in ajatan, no, already tuko 9 months. And I was like, so what should I do? Sijui kwa nini kamera it's like mwangaza inazimazima kidogo. Anyway, akaniambia what you do, try to be walking a little bit, and then after nisha walk nikarudi like 2 weeks, na wala mtoto alikuwa shata na alikuwa sawa. So we waited for the due day yenye nilikuwa nimeandikiwa. Hiyo time ndio naenda kufanya nini, nduru zinakuja. I remember ilikuwa around 25th. Mtoto wangu alikuwa anafaa azaliwe hiyo 25th December. Watu wakisherekea sikukuu. Simu yangu kwa nini nafanya hivyo? Watu wakisherekea sikukuu, me I was busy nikiongojea nduru. Kila mtu ako like shiko bado. Hata mimi nilikuwa najiuliza so bado. So I started cause ya kwanza kupanic. Due date yangu imefika, nothing. Kiasi someone. Huyu naye si atanichomea simu yaye. Mayo. Anyway, we pause that. Wacha apate credit atanipigia baadaye. My phone is acting up, but tutaendelea regardless. So nikaanza kukunywa cause labor pain iko inakuja. Mimi nilianza kukunywa pineapple juice ati na trigger labor pain. Nikaanza kufanya exercise sijui ya kuruka. Nothing was happening. So venye nilienda hosi wakaniambia surely. Anyway, ananijamisha. Venye nilienda hosi wakaniambia I needed to be induced cause kama labor pain itakuja after like I stay for like 10 days. After 10 days kama sitakuwa nimepata labor pain, nothing will change. I come, they induce me. So 10 days zikapita and nothing was happening. So already tulikuwa tushafika January. Venye tulikuwa tushafika January, I went to be induced in the hospital January date 10. Nililalanga hosi date 10. Date 11 kwa mkeo siku ya date 11 date 10 venye niliingia hosi wakaanza kuniinduce, nikapewa dawa, nikeka kachini ya ulimi and other stuff. Then for the first time nikaanza kutolea watu, apart from my husband, nikaanza kutolea watu manguo. And it was like sikuwa nimezoea, plus this was my first time naambua panua mguu. Niko like I was not comfortable, but anyway, regardless I had to do it because nilikuwa nataka kucooperate, sikuwa nataka kusumbua madaktari. So wakapima na nini kapoa dawa, and let me tell you, kanungo ikaanza. Kanungo ilianza hapo na hapo. And let me tell you, it was not easy, it was painful. Cause before dawa ianze kufanya kazi, nilikuwa tunaangalia, kulikuwa na hiyo ward ilikuwa ina occupy like 2 people, hiyo maternity ward, and then the rest ukishapata mtoto wako unapelekwa kwa I think the resting room. So hapa palikuwa tu ni maternity, ni kung'ang'ana na wimbo yako. So kuna my neighbor alikuwa tu hapo, ako tu relaxed. Niko like how come yangu ni uchungu yake aski. And mimi juu as kama ume notice so far, I'm a very talkative person. Me was like mimi ndamuuliza kweli kunaendanga aje, is it supposed to be like this? Ndio akaniambia yake ni mtoto wa 4. Wacha niambie ni mtoto wa 4 na wangu na wa kwanza. Akaniambia but huyu hata sinanga maneno, hata huyu amenitake so long. Nimekuja hosi nimekaa like 6 hours, and I was like mimi nimekaa huko cause I stayed for that labor for 16 hours. Na by the time namuuliza hiyo swali nilikuwa the 10th hour, na and I was yani pain ilikuwa all over. Mimi nilikuwa nasikia uchungu. Nilikuwa nazunguka ward mzima. I was walking, uchungu aishi. Nikamuuliza, kaniambia ni mtoto wake wa 4 and she was just relaxing. Alikuwa tu hivi, let me show you. Alikuwa tu hivi.
uchungu ikikuja hiyo like contraction na everything, she was like, and let me tell you, yangu haikukuwa hivyo, yangu mimi nilikuwa tu hivi yani. And then I came to realize I was not prepared, like mentally, physically, emotionally. I was not prepared. Sikuwa na expect Kenya nilikuwa na experience. Yani it was so new to me and I was panicking a lot. There and there, by the a lot, from your minute that woman went and got her baby, niliona mtu akizaa. And I was like, maternity aina privacy, maternity aina privacy, aina privacy. So the woman went and gave birth to a very bouncing baby boy. And I was like, sasa mimi ndio next. Nakumbuka hiyo usiku kuna mwanamke aliletwa. So venye huyo alipata mtoto, kuna mwingine sasa aliletwa. Pia yeye akaanza kuimba kanungo. But she was so calm, she was collected. Hata uchungu ikikuja hakuwa ana react kama mimi. And I asked her and she was like, this is my first pregnancy. And I was like, kwali mimi yangu, how? I wish they told me vitu kama hizo, because mimi nilikuwa naenda, watu najua utaniuliza hii swali, kwani ulikuwa unaenda hospitali wapi? Mimi nilikuwa naenda hospitali kwa Kanjo, in a government hospital, but venye nilienda kujifungua I went to a private hospital. I won't mention that hospital because your hospital did me dirty, and I don't think in this world or in the next I will ever forgive that hospital, the nurses, all of them. I will never. That one, maybe I'm guilty of not forgiving them because they did me dirty. And nikona this scar that I'll forever hold and I will not heal, because you cannot heal something that is unhealable. You get? I don't know. Hiyo nayo sijui nitaiwasamehea aje. But for the meantime, siwezi sema niliwasamehea. For the meantime, bibi siwezi. Sijui. It will take the hand of God for me to forgive them. So venye huyo alikuja, the nurse mwenye sasa wakashift the nurse wenye walikuwa mchana wakaenda home, and my nightmare started venye tuliletewa nurse wa usiku. Guy, the nightmare started. She came and she was pregnant with a lot of attitude, and she was not friendly. I remember she was not friendly because nakumbuka kuja kunipima aliambia, kuja, kweli ile hospitali sasa akienda kunipima akaniambia kuja. So venye nilienda akaniambia lala hapa, tunataka kukupima, nje yako imefikaje. And she was not polite, she was not friendly, she was nothing close to that. So mimi nikalala, kaanza kunipima, and obvious unajua kupimwa na kuingizwa vidole na hizi vitu tuseme venye ziko, it is not a comfortable feeling for you. So venye alianza kunipima and all that, do you know, so hiyo like try to resist somehow, because it was very painful. It is naongelelenge history hadi nywele zangu za kila mahali hadi za mgongo zinainuka. So she was like, kwani ujui umekuja huku kufanya nini? And I was like, okay, that was uncalled for. I'm in pain, you know. Hata uko na mimba unajua kenye ninakuongojea after miezi 9. So sikumuongelesha, sikuongea, because I wanted to cooperate with the nurses, with the doctors. Sikuwa nataka kusumbua. Plus I know kenye imenipeleka hapo. So kazi yangu huko imeenda kusumbua madaktari hospitali. Though it was painful, and kwa Kanjo, kwa government hospital, wakuprepareangi wakuambia vitu kama hizi. So venye alishamaliza kunipima, mimi nikaendelea na kanungo yangu and all that. I remember kiniambia nimefunguka like 2 cm, na ilikuwa inaelekea morning hours. So around hizo morning hour ilikuwa 2 cm, na makio nimekaa huko like this is the 13 hour, 13 to 14, na bado niko the 13 hour.
And then venye alikuwa ananiongelesha hivyo, I don't recall the exact thing nilimuuliza, and she told me, kweli mali ulikuwa unaenda clinic, kwani wako wanakuelezea hizi maneno? And I was like, kama if I knew. Okay, sikumwambia hivyo, venye nimesema, but nikanyamaza. Makio, remember, that was a bad mentality I went with. Sikuwa nataka kusumbua madaktari, you see. So anything walikuwa wananiambia mimi nilikuwa na swallow, because I was not there for drama. Me, I know myself, if I want drama I'll give you drama, but I was not there for drama, because sikuwa nataka mtoto wangu aletwe in environment nimekasirika, nimeongelesha madaktari nini nini, yani sikuwa nataka hivyo. So I was trying to keep calm, but ilikuwa inani affect ndani. So this lady, after nishamuuliza hiyo swali, no, I started spotting. Yes, that is what nilifanya. So the nurse nika notice venye nilienda kwa lu, nilianza kuspot, na nikakuja nilikuwa nimeshtuka. Nikaenda kwa nurse nikamwambia, sasa nikamueleza, unajua ni maternity na tuko watu wawili plus the nurse, au watu watatu. Nikamwambia nimeona hivi na hivi. Do you know that nurse Kenya aliniambia, kwani ile ukienda clinic kweli walikuwa nakwambia nini? Kweli ulienda clinic wapi wako na kufunza hizi vitu? And instead aniambie what was wrong, she referred me to the maternity, to my huyo mwingine, the patient. Instead anijibu swali yeye mwenyewe, because yeye ndio daktari, yeye ndiye anajua, yeye ndio the nurse. Aliambia the patient, the other patient mwenye alikuwa amekuja hapo kupata mtoto, anieleze what was going on. From there, yani imagine, instead of her kuniambia it is normal, vitu kama hizi zina happen, she was like, hebu mueleze hizi maneno. And my patient, the other patient, alini explain, because she was like, I think it's either alikuwa na a lot of information which I did not have, and she explained to me, and she was like, blah blah blah, hivi ndio kunafanyikanga na ni kitu normal and all that. And I was like, okay. Do you know from that time akisimi na nisumbua, do you know from that time sikumuuliza another question, and that I wish she never answered me like that, because saa zingine nasemanga maybe I would have prevented what was about to happen. So after ashanijibu hivyo, mi whatever nilikuwa naenda na watch, kwa nikienda huko kwa Luna nikikuwa na struggle na nini, mimi sikuwa namwambia, because I was afraid atani refer to the other. Yani nilikuwa na katoto ka primary, nimekuja huko kufunzwa na watu wengine, nimekuja kufunzwa. Yani I felt bad. She made me feel so bad. I was not even comfortable talking to her anymore, and she's the nurse, and nilikuwa like, who am I supposed to talk to? And akaniitanga, akanipima tena with the same attitude and everything, but I was so silent. So venye after nishapimwa nikakaa, sikumbuki ni masaa mangapi. So sa hiyo time uchungu ilikuwa imesha kwa excess kabisa. So nikaenda kwa Lu. Venye niliendanga kwa Lu, nikapata vitu za green zinatoka huko. Sasa si blood, si spots za blood. So sahi zilikuanga vitu za green, vitu zinakaa green yellowish, but I decided to keep quiet, because I was like, if nikimwambia atanirifaa kwa nani? Atanirifaa kwa my patient, the other patient, and sikuwa nataka kukaa kama mimi ni mtoto wa primary nimeenda huko kufunzwa kuzaa huko. Yani she made me feel bad, so I kept quiet. I never knew it was bad, but I kept quiet, because the approach, she was so unfriendly, and wherever you are, you did me dirty.
You did me dirty and I will never forgive that nurse. So venye nilinotice hizo vitu za green, afterwards nikaanza kusikia uchungu sana. Akakujanga yeye tu ndiye alikuwa ananiita from the time nilimuapproach, akaniambianga ile story. Mimi sikuwa naenda kwake unless she called me ama niulize swali. Mimi sikuwa namuuliza anything. So venye aliniita akinipima akaniuliza, Ruth, mtoto wako amepupu kwa tumbo na huwezi niambia? And I was like, me tajuaje? See, I thought you told me hizi ni vitu normal. See, I thought you told me they are normal. And she told me, no, this one is serious. Mtoto amechoka kwa tumbo, ashapupu kwa tumbo. And she was like, you need to go to an operation. This one is serious. Tunakutia operation. And I was like, you need to go to a theater. This is an emergency. This one is an emergency. And alikuja na sasa. Bahati mzuri, by the time hiyo emergency imetokea, wakaanza nurses wa mchana wakaanza sasa kuingia. Sasa hiyo tushafika mchana, tushafika maasubuhi, mtoto wangu ashapupu kwa tumbo, sijui nafaa nifanye nini. Me, I thought kila kitu ni normal, so that's why I never talked about it, because I thought it was normal, not knowing it was bad. And I was supposed to talk about it, but I couldn't, because I thought it was normal. Plus this woman alikuwa nani, I think ni venye niko na kamu, but hiyo time sijui alinibebanga aje. So venye manini wa mchana venye walikuja, wakaanza kuniprepare for an operation, because still kupimwa ni 2 cm sijafunguka zaidi hapo, na mtoto ashapupu kwa tumbo. So nikaambiwa hii ni emergency na lazima uende theater, unafaa usign hizi vitu zote. Na let me tell you, uchungu yenye nilikuwa nasikia, and I remember I started crying, calling my baby. And I was like, Aki baby, I'm sorry baby, I'm sorry. I don't know why I was saying that, but something in me was telling me that something is wrong. And I started calling out my child. And the nurse, she was like, kwa nini unaita mtoto wako? Kwa nini una? And I was like, my baby. I was shouting. Yes, I was shouting, saying, my baby, my baby. I was shouting, saying that. And the nurses she was like, kwa nini unaita mtoto wako? Kwa nini unaita mtoto wako? And I was telling her, I am in pain. And she was like, Ruth, usi push. But I was feeling like pushing. I was like, guys, I was so scared. Sikuwa najua what to do, because I was in a place where, guys, kama mtoto ameshapupu kwa tumbo, see that is dangerous. And I was trying to fasten, kuharakisha mtoto atoke. So I was like, if I push a lot, mtoto atatoka. If I push kabisa mtoto atatoka. But she was like, do not push. And I started crying with my baby. Wakaanza kuniekea maji. And my hubby was called. Akasign document. My family wakakuwa wameshafika and everyone. And yes, I was scheduled for an operation. But when I went for an operation, when they started operating on me, and venye walianza sasa kunini, the same nurse, the same nurse was like, Ruth, did you push? I told you not to push. And I was like, no, I didn't. Na mark you nimelala kwa operation room. Yani niko kwa kitanda kwa theater, nimefunguliwa hadi matumbo ziko nje. And this nurse was asking me, Ruth, did you push? I told you not to push. And I was like, no, I did not. I remember I told her, I couldn't say I did, but I did, yes. I told her I did not. Because Miss Kwana knew what to do and what to say, and I was scared. And she told me, okay, wakaendelea kufanya operation. Na venye waliendelea kufanya operation, when the baby, nikafeel mtoto ametolewa. And she was like, no, baby, wake. The other nurse, baby, wake up. She was like tapping her. Baby, wake up. And my daughter
my daughter was like anatry kugasp air, unaona mtu mwenye asthmatic venye ana struggling kupumua, like that sound of my baby struggling to breathe will never get out of my head, because I remember hadi hiyo sound inakuanga na mimi up to this time, venye alikuwa na struggle ku breathe, venye alikuwa na struggle. And I asked them, is my baby okay? And they told me, yes, your baby is okay. And I remember this mwenye sasa, huyu mwenye anadunganga mtu hii dawa ya operation, I don't remember anaitwaje, and something kuna jina yenye anaitangwa, aliniuliza, do you go to church? And ask him why. Aliniuliza, do you go to church? And I told him, no, I don't go to church. Akaniambia hivyo tu ndiye aliniuliza, akaanza sasa akaanza kunipigia story, and I was like, no, mtoto wangu ako aje? Kwa nini mnionyeshi mtoto? Ananiambia pana, mtoto ako sawa, tunamtengeneza, ako sawa, wewe kwanza concentrate na wewe. And I was like, kitu ilikuwa inaniambia something is wrong, something entered me that moment when ananiulizanga, do you go to church? Do you believe in God? Something iliniingianga there, and there I knew something was wrong. And there is this feeling of my child is normal. Mi sijui venye nilijuanga my child is not there, but I knew something was wrong. And then hiyo time, so nikaanza sasa manases, kumbe ile time mtoto ameshachukuliwa, nasikia wanatry kumpea hewa and all that, because I could hear. But hii time wanatry pia kunishona, venye walianza kunishona, washamaliza kunishona, wakanot bado na bleeding yangu stop. So wakaanza kusema, no, she's still bleeding, ana bleed sana. Wakaita ule mtu mwenye anafanyanga, I don't know, I think he was a higher rank than them, ni kama tu alikuwa the normal nurses. Wakaita daktari ule mkubwa, akakuja kauliza, mmefanya nini na nini? Do you know venye walikuwa wamenishona, walibidi watoanishe hizo mauzi tena. Huyo daktari mwenye aliitwa, cause venye aliingianga kwa room, aliingia akiwa na haraka, wakamvalisha nguo, si alikuwa anajivalisha, wakamvalisha kila kitu walikuwa anamfanyia, akapewa tools, akabomoa venye walikuwa amenishona, because I would hear them saying before akuje walikuwa wanasema aachi kubleed, before washone mara ya kwanza walikuwa wanasema aachi kubleed, alafu wakasema ama tutoe uterus ndio izuie asiende. Wakasema utatoaje uterus na wale mtoto wake ameenda? Huyu mwingine akasema, mimi sipendangi situation kama hizi huwa zinanistua. By God grace, ama ni bahati ama ni nini, huyu daktari mwingine venye alikuja akaanza venye alitoanisha hizo mauzi zenye walikuwa amenishona operation ya kwanza, cause walikuwa ameshamaliza, but nilikuwa bado na bleed. Walikuwa na insert kitu, walikuwa naeka kitu fulani, wanafanya hivyo. Mimi sijui ilikuwa ya kazi gani, naongea haraka sana, I know mimi naongea hivyo, but poleni. So huyo venye alishanibomoanisha na kila kitu, he found out where the bleeding was coming from, and he was able to stop the bleeding, na akanishona tena, and hawakutoa uterus because venye nilishatokanga house niliconfirm kumbe uterus yangu iko later on. But I remember them saying they wanted to remove the uterus kama bleeding inge stop, ndio nisikufe juu ya bleeding. And mark you, they were talking about all those things. Nikisikia nimelala hapo, niko stranded, I was so hopeless. Hakuna time kwa maisha yangu I felt so hopeless like that time. And in this life I never want to find myself in that kind of situation ever in my life, never. It was so scary. And by the time huyu daktari anakuja sasa akinishona, at that time juu ya kupewa madawa na nilikuwa nimebleed sana, I lost my conscience. But by the time na lose my conscience, I was asking them, where is my child? Mtoto wangu wako aje? And nikapoteza fahamu. From that time sikumbuki what happened, sikumbuki kenye iliendelea. I found myself in a bed, I found myself niko kwa kitanda, and niko kwa kitanda nina try kuangalia, and I was like,
God, I'm alive because by the time niamuke kwa hiyo kitanda, I was in a very deep hole. It was dark and I will hear people calling my name, but I did not know how to get to them. So nilikuwa place very dark and I was alone. It was a dark place and I was alone and I was so scared. But nilikuwa na feel nilikuwa nasikia kwa umbali kabisa. Watu wakiita Ruth, kwa umbali kabisa. But in that place, I was at peace, but I was alone and it was dark. And I was like, no, I don't want to stay in this place. I struggled a lot kutoka kwa hiyo shimo because nilikuwa naona ni kama ni kamba, but nilikuwa nakimbia nashika. Ni kama place unapanda kimlima, nilikuwa na struggle. And venye nilifika, I opened my eyes and I was like, I'm alive, but nilikuwa nasikia makelele za tu. Yani niliamka nikapata niko kwa mashini, nimekuwa kwa mashini, my body is swollen, niko like I cannot talk, my tongue was so heavy, and when I opened my eyes I found myself in this small room and nilikuwa tunasikia sauti ilikuwa inalia tu. And let me tell you, I remember seeing a nurse and I struggled calling her, but venye aliona nimefungua macho alikimbia akatoka, nikaachwa peke yangu. And venye niliachwa peke yangu, my husband came. When my husband came, I was so happy. Though singemuita sikuwa na, but I noticed that was my husband. Nilinotice, oh, huyo ni bwanangu. So I was trying, nilikuwa natafuta nguvu, but venye alikuja pia akaniona akatoka. So by the time nakaka, hiyo dawa inanisha kwa akili and nikakumbuka, Shiko, mtoto wako ako wapi? The first word that I uttered, where is my baby? Ule nasi mwenye alitoroka akarudi, akanipata sasa. Nikamuliza, mtoto wangu ako wapi? Akaniuliza, unafeel aje? Sijui. Nikamuliza, mtoto wangu ako wapi? Where is my baby? Akatoka tena. My husband venye alikuja sasa tena, wanatoka wakienda. My husband venye alikuja sasa mara ya pili, akaniangalia and his eyes were swollen. Alikuwa anakaa ni mtu alikuwa ametoka kulia. Nikamuliza, tulikuwa na jina tulikuwa tunaita mtoto wetu, tulikuwa tunamuita Smally because tulikuwa tunamuita Smally like something small. So tulikuwa tunamuita Smally. That was the nickname of my unborn child. Tulikuwa tunamuita Smally. Nikamuliza, Smally yako wapi? And she looked and aliniangalia tu akaniambia, baby, unafeel aje? And I was like, no, ako wapi Smally? Where is Smally? Akaniambia, wacha nikuitie daktari. So madaktari wakakuja, they came like 3 of them, wakaanza kuniangalia and I was asking them, where is my baby? No one was answering me. Wananiuliza tu, how are you, angando story, a lot of question. Hawako wananiambia mali mtoto wangu wako. So wakatoka wakaenda and I was left in that hospital, in that ward alone. So venye dawa inaisha, nikaanza sasa kuunderstand vitu zenye ziko kwa room. And by the time nikaona bell and I was, wacha nikwambie, hiyo bell, my finger haikuwa inatoka kwa hiyo bell. Nilikuwa kila wakati na gonga hiyo bell, inalia like 30 minutes na no one was coming in that room. 30 minutes nilikuwa nadilisha hiyo bell na no one was coming in that room and I was so violent. Yani nilikuwa tu na hasira, nilikuwa tu nasikia tu kuamka kwa hiyo bed. Singeamka because I was in pain, but nilikuwa tu hivi, I was like for 30 minutes and no one was coming in that room. And after 30 minutes kuna huyu daktari alikuja and I recall that doctor because he's the one that I saw the last time ndio ni lose the conscious.
nikiwa kwa operation room, mwenye alifind out what was the problem. In my mind I felt safe with him. I don't know why, but I felt safe with him. Something automatic ilikuja tu, and akakuja akaniuliza hi Ruth, nikamwambia hi. Akaniambia how are you feeling, nikamweleza, and he was nikamuuliza how is my baby, where is my baby. Akaniambia mtoto wako ako sawa, wewe kwanza pumzika, just have your rest and everything. So have your rest and all that, nini. Venye aliniambianga hivyo, something in me was like something is definitely wrong, but the doctor told me your baby is okay. Kila kitu we pumzika, we will talk baadaye after ushapumzika. And I was like no, mi sitaki kupumzika, nionyesheni tu mtoto wangu. He was like no, just take your time, we tutakuletea mtoto wako, utaona mtoto wako, kwanza pumzika. For the meantime mtoto hawezi letwa kwa hii room yako, you need to rest. And I was like okay, wacha tu ni rest. Si niko rest, mnataka ni rest. I rested, but I remember I did not rest well. I rested. Then the following day, because hizo dawa, nilikuwa na dawa mingi sana kwa system, hata sikuwa nataka kulala, but hizo dawa zenye nilikuwa na struggle sana na uzingizi, but I ended up sleeping. When I woke up the following no, by the time huyu daktari venye alikuja, no, before nilale, ilikuwa ni before nilale ama after? Nikalala. Yes, ilikuwa after. Venye nililala the following day, venye niliamka nikapata kwa room yangu kuna uji, na nilikuwa na njaa. Kwa room yangu kuna uji, nikachukua hiyo uji nikaekwa kikombe moja, na my husband alikuwa kwa room. Nikaamka nikampata ako kwa room, akaniekea kikombe moja ya uji. Sijui nilikunywa nusu ama nilikunywa yote. Nikakunywa, my family, my mother-in-law, my mom, kila mtu alikuwa kwa room. Hata watu wengine hata siwajui walikuwa kwa room. Wakakuja, tunaongea. Venye daktari aliingia ako like, nani amesema unaweza kunywa kitu yoyote? Nani amekupea uji? I was like, mi nilikuwa na njaa. Akaniambia no, you are not supposed to eat anything or drink anything. Na nilikuwa already nishakunywa uji. Kikombe mzima ilikuwa kwa kikombe nusu already ilikuwa kwa tumbo. Sikuwa nimemaliza. By the way, huyo daktari alinipata kikombe ikiwa nusu ya uji ya wimbi. Akaninyang'anya, akatoa hiyo thermos, akasema sifai kukula kitu yoyote, sifai kufanya kitu yoyote, I'm not supposed to eat anything. Yeah. Nikauliza daktari kwa nini, akaniambia for the meantime juu umefanywa, it's a major operation, you're not supposed to. Nikamwambia so daktari, sasa nisha rest na niko sawa, so endeni sasa mliniletea mtoto wangu. Sweetie. Anyway, let me tell you, in this universe, in this world, usiwaitaka kupata the shock, the news that I received from that story, from that hospital. Ooh. By the way, let me tell you something, you don't heal from them. You learn to live with the pain. You learn to live with the scar. You learn to live with the sadness. You learn to live with the sorrow. Some things you don't overcome in this world. So daktari akakuja. Venye daktari alikuja, akaanza kuniongelesha. Venye alianza tu kuniongelesha, I did not respond. Nikamwangalia nikajua my baby is normal. Venye alianza tu kuniongelesha, akiniambia some things happened, angado God knows best, and we tried and everything. So he told me, unfortunately your baby did not make it and your baby is normal. Whew.
It has been 4 years since that incident happened, and that news up to this time haijaitoka kwa akili yangu, and I have never healed and I will never heal. I just learned to live with the pain, and saa zingine mtu aponangi, uwacha nikudanganye, vitu zingine mtu aponangi, you just learn to live with the pain. So venye aliniambia hivyo, I told him okay, and let me show, because I was too shocked, my brain could not handle it. I did not cry, I did not do anything, and I told the doctor, enda tunilete mtoto wangu nimuone. And daktari akaenda, alimleta, alikuwa amefungwa, but akamleta, akanionyesha, and she was a baby. She was a very beautiful girl, and I was not able to hold her the entire time venye nilikuwa namuona. The only part nilionanga ya mtoto wangu ni hii part, this part, and alikuwa anakaa baba yake, na pia alikuwa ananikaa in one way or the other, and nikaona kamkono, nikaona nywele, and I was not able to hold her. I wish I did, but I couldn't, and I thank God the doctor did not allow, because up to this time nakuanga tuna hiyo picha yake kadogo, sinanga the whole photo yake ya uso. My husband came, my mother-in-law came, nikionyeshwa mtoto was there for, walikuwa nani support to receive the information, but I was too shocked to react. I was too shocked to react. I did not cry, I did not do anything. I was too shocked to react, and I did not know how to, saa zingine akili juangi to process information zingine. I went to a shut mode, but the doctor, my family, walichukulia kama mimi strong. Uongo. I went to a shocked mode, and I stayed to that shocked mode the entire time I was in that hospital. I went to a shock mode, and my baby was born with 3.9 kg, very healthy. Organs zake zote zilikuwa developed. She, according to the doctor, it was what we call alipumua, alianza kunywa hiyo maji kwa tumbo, hiyo ndio ilifanya alisuffocate akiwa kwa tumbo, and makiu pia alikuwa amepupu kwa tumbo, hiyo the whole thing, so angesurvive. I don't know what you call it, but that later on I came to discover my baby died out of fetal, it is called fetal distress. Yeah, fetal distress. Na because ya hiyo kuwa prolonged in labor, yani alichoka pia. Na pia venye wali conduct the whole story yangu ya kukuwa induced hours zenye nilikuwa induced, because I was induced for 16 hours operation na kila kitu. If they did something earlier, something would have been done. It due to their negligence, because I'll call it's a negligent, and also the lack of information on my side, because if I knew vitu kama hizo zikifanyika ile time yenye niliona vitu za green na yellow, if I spoke out earlier, something would have been done anyway. So vitu hizo vitu if I have fought with the if for the longest time, and up to this time sijaipata answer, but right now the information that I have, in my next pregnancy I'll do better. Anyway, I'll have information I will not keep. Yani saizi niko na a lot of information I wish I had back then, but anyway. So after kuambiwa mtoto wangu is no more, nimereceive your information, it was not easy on my husband's side, but I had to, regardless, I had to fight. And I stayed in the hospital like for 1 week, and madaktari walikuwa so nice, but the first time venye ule daktari mwenye, that nurse alikujanga kwa room yangu,
I told that nurse to get out and I did not want to. Yani nilimchukia and I refused to be treated by her because daktari wali like unapewa ule nurse mwenye hata kuangalia, and I rejected that nurse. The hospital came, they asked me and I told them that this nurse, kama ni huyu nurse ndiye atanitibu, kama ni huyu nurse ndiye ako in charge na mimi, muniambie niende home, wache nikakufie kwetu. Na daktari wakamtoa, and I remember the doctor walinipea counselor na nini na nini, but they only gave me the counselor, not to sue the hospital because of, yani nilikuwa nataka kusue the hospital because I was so much in pain. Ile masaa yenye nilikuwa after 16 hours, ile masaa yenye nilikaa ndio nipelekwe operation room, it's like 4 hours. After the 16 hours ndio sasa waanze kuniekea madawa za hospitali, kunipeleka nini. Imagine I stayed like 4 hours before hiyo dawa walikuwa wananiekea maji, sijui maji ya nini, wanaanza yani it took so many hours yenye wange rush something, definitely ingekuwa some things ingekuwa avoided. So after nishaka nime reject nurse, nimekaa hosi, nimeanza kufeel vizuri and I was discharged, and I went to fight my grief when venye nilitokanga hosi. Let me tell you, the most painful thing also in this world, you came hospital ukiwa umebebana na mimba, umebeba mtoto, umebebana na mimba yako miezi 9, umebebana na manguo za mtoto na nini na nini. Unatoka hiyo hospitali na besheni na slippers. Ukitembea kwa hiyo hakunanga kitu. Hiyo jani ilikuwa mrefu kutoka kwa ward hadi mahali gari yangu ya kwenda home ilikuwa imepakiwa, na mnatokanisha na wanawake wengine wenye wamebeba watoto, na wewe umebeba na scar, operation scar umebebana nayo, uko na uchungu, and you have nothing to show for it. So painful. And I cannot even wish even my worst enemy to go through that pain. Ya kutoka hospitali na besheni na slippers. You leave that hospital empty-handed. Miezi 9 umebebana na mimba na unatoka hospitali empty-handed. It's one of the painful things. And I remember when nilitoka kwa the area of that hospital, I cried. My tears, yani machozi ilikuwa tu inatoka. Nikimagine naenda home mkono kavu na hiyo uchungu yote. Venye nilifikanga home, nikakaa, and that one is a story for another. My grief, venye nilianzaga grief and everything, that is a story for another video. Tutafikisha hapo for today. Yeah. So it is another now, it's another sasa nightmare yenye venye nilifikanga kwa nyumba. That is a story yenye ingine tutaongelelea, how grief inakushikanga. Venye unaanzanga kuishi, venye unaishingi, venye sasa tena, that is another story yenye tutaongelelea on our next video. But anyway, guys, please make sure that you subscribe to my YouTube channel. My name is Shiko, and I fight infertility. I fight with what we call a stillbirth and also a child loss. And regardless of all, I'm not less a woman. Nah, the whole journey, the whole experience, there is something that nimelearn, that I put God first. I do not rely on my own understanding. Najipenda zaidi na zaidi na zaidi, regardless of the situation, regardless of people, regardless of
results regardless of everything in this world. I put myself first. Yeah, kwa the whole thing hiyo ndio nimelearn kujipenda na kujipenda more. So have a lovely time. Bye.